So far ma'am ang pinaka memorable o pinaka highlight yun para sa ako personally sa ako ang life as the as SSC is last year nag-join me sa UNESCO nga kuan sa Manila. It was my first time going to Manila and I joined the essay writing competition and thankfully naka daw ko kuan kanang first runner up, so more random ra kay siya nga first time in Manila. Unsa siya sa accountancy or kuan siya ma'am sa UNESCO noon siya nga kuan aspect ma'am, so kuan siya murag students as a whole regardless of your course. Yes ma'am, so Mershag Leadership Summit essentially for UNESCO clubs man to ma'am, so nag-join ang CMU SSC that time along with other college councils and college councils from the university. So mo to nga it was a highlight for me because that time while we were joining po murag kon ma'am nga murag boring di sa boring pero murag lain man nga moadto lang mi para lang sa seminars themselves since nag-offer man sila og mga competition, sige pang apilan tani ang mga competitions and mo to unexpected yun kay in my part ma'am nga kanang nakadaog ko ato nga kuan, so mo to nga kanang memorable gud siya para sa ako. Are you joining the MAST this year? Wala ma'am, wala ko Never ka nag-join sa mga ingon ana MAST, Mindanao Association of State Tertiary Schools competition? Wala ma'am, but junior high school I was on kanang sa journalism and dance sports po. Kana man yata essay writing. I'm not so sure ha, pero murag na ay entry nato. Wala ka nag-audition? Wala ma'am, medyo kaano po siya ma'am kanang heavy na kay for you. Especially nga murag ang essay is not really an easy yes ma'am, you have competition. Kanang kinahanglan ka nga nakailaan nga magbasa gyud ka to know kanang general topics gyud. Sige, anyway, focus na lang sa agikas imo fourth year and of course sa Supreme Student Council. Yes, ma'am. Kay murag matod pa nila lahi-lahi magitaog ka ng ginatahak na dala. Napoy uban nga more into socio-cultural. Yes, in your case, you're more into leadership.